aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho murigererie Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheito ibere chia Gusii ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko ya Gusii ase chinse mo bune chia Nakuru mwancho murigereri elitonyareko batoko omugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyareko bakoigwewa na nene mono ntonyareko batoko so ase chinse mo Childoret no mugusi ora ase chinse mo Childoret neranyareko bakoigwewa mwancho murigereri ntonyareko batoko genda ase bali barasa masamba una chinse mo chia Molo aliaso mugusi yale emuletie tonyareko batoko ireke gusioro no mugusi anyareko bagakoigwewa ase njira enkeranu chisemo chia Mombasa ntonyareko batoko ikoro nelio mugusi nere anyareko bagakoigwewa ase njira enkeranu aiga omwancho murigereri asegeta seni ya Ensoko TV no gotochi kwa batoko kora ige korugeito tonyareko batoko kora ase njira bwenerete mwancho murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho murigereri tonyareko batoko korareria okorarikwa nyagosira ase njira bwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusi Eye ni Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Mwanchu murigereri abwe Ensoko TV oboroso bw'omugusi ne mambiende engiya yeri tukeri gari ya 20 mutinyo kabero mwaka oyo gebwe chile fibere 25 na rimo no kugera kwane unakwabokire bya kwagenderere byandonsi asore mambya bono aso bwonchereri asemeremo aso kwerigeria nandonsi asogandira tukubwate merubiri yonsi Ensoko TV kuro chinsa 12 cheke mambi gwekera boni kana ningo kwarigania somo rubiri oyo iga bwetorobini chinsa inye chia bono mambi gweka chinsa isano nemo chia bono mubaso aso gucha kwagendera kumurekera ayanda mange ayagendera tokore kana ayakorekanire na yara chikubwatia ase mambia bono na boigo ase ritukoria rero tubwati wetera senchero mutandao gwekerero Facebook robega sensemo area ya YouTube Ensoko TV na boigo wetera se namba ya mawasiliano ase ujumbe enyenge na boigo ekerokeri gochigwa kesimiago ekero tugochigwa swana omugenete mambia ya bono asochi okwandira aliagendere toko korekana na monokuru ase orogongo rwagusie namba nigere noti isano na ibere isano na isato isano na isato isano ne mumara gatano omweri obeka isato tosanga so bwamo gochakera bono goiko mwerio Elietariane Ishmael Mogere. Asomo chakane mambia bono abarayiba United Opposition bakoragwa na Daktari Freddy Matiang'i, Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, George Natembea na Peter Munya nigo bagendereire netaro yabo ime ya Orogongo rwa Gusii enga kirero erarituko rya kabere magiga ya Matiang'i kukoba omonogeri bwa Gusii asegetigia kerenyo nigo batebire namba chikuikaransa na komochora omurayo yomo uyu guchikwirurukia ebendera yenseme kwamireria serikali asabo igo baragire byara serikali erobisi gutekerani chira chiabo bunabari retaba Kenya engaki bari ko liyo buraya so mwaka gwe chile fuibere 22 tiango torarigeri naraliaya agendera tekurase Orogongo rwa Gusii engaki etare ibono yasoira seritukoria kabere. Mumeona wazi nimeagizwa na hawa wazee na wakina mama wa Kisii nifanye kazi na nyinyi. Mimi nitakaa tu hapo tufanye kazi pamoja tuendelee mbele. Tukiamua vile tutaamua tutaenda safari hii mbele kwa sababu we have no choice because the country wants us to work together so that we can save this country. Na tukifanya kazi pamoja ni kupendana na kushirikiana na kuweka amani kwa nchi yetu tuende mbele. La mwisho, wazee wa Kisii na akina mama, mimi nataka kuwashukuru mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya hawa watu kwa heshima ambayo mmenionyesha. Hii fimbo ambayo mmenipea na yale yote ambayo mmefanya leo, ninataka kuwahakikishia mbele ya Mwenyezi Mungu, I will not let you down. Mimi sitafanya sitaenda kucheza huko nje kwa sababu sasa mmenipea kazi ngumu kidogo ya kubeba hii.
na nitabeba hii kwa heshima, na nitawakilisha watu wetu kwa heshima, kwa unyenyekevu na kwa kufanya kazi pamoja na nyinyi. Sitafanya mchezo na maneno kama haya. Na wakati wote nitakaa chini na hao wazee, nimewahakikishia mzee Matundura, wazee wetu wa Council of Elders, wakati wote nitashauriana na nyinyi. Liwe liwalo, mambo ikifanyika vile inafanyika, nitashauriana na nyinyi. Siwezi kwenda nje ya mwongozo wenu vile mmeniambia niendelee mbele, kwa sababu nchi yetu na jamii yetu inaendeshwa namna hiyo. Nyinyi jamii ya Wamugusi mumeenda hasara kubwa hapo mbeleni. Mlikuwa mwendi kwa meza ya kitaifa direct, mlikuwa mnatumia broker huko ODM. Akipata serikali anakula peke yake, anamuacha kwa mataa. Kuanzia leo mumepata kiongozi, mtaenda kwa meza direct. Harambe! Huyu Matiang'i anatosha atoshi? Apewe asipewe? Ainuliwe asiinuliwe? Tunaomba kama viongozi mtupatie Matiang'i, twende pamoja tukatafute serikali. Naomba huyu kama atafaulu, lazima muunge mkono kutoka nyumbani, si ndio? Lazima Matiang'i apewe heshima kama kiongozi wa Bagusi. Mimi nimeona vijana wanatukana Matiang'i. Nyinyi wa Kisii mwambie hiyo vijana wakome, wasitukane Matiang'i kama kiongozi wa jamii. Na sisi tunaona aibu ya madharau imefanyiwa jamii ya Bagusi. Ati siku wa Bagusi wamekutana kuteua kiongozi wa jamii, yule atawaongoza mbele kutafuta serikali na kuchunga maslahi yao. Kasongo anatoa pesa, anapatia msemaji Bonoko atafute goons ati wapige Fred Matiang'i na wageni wake. Ni aibu, si aibu? Lakini nyinyi watu ya Keroka, vile nimesikia mumetoa hao mbio. Mimi natolea nyinyi kofia. Natolea nyinyi kofia. Unajua huyu Kasongo amezoea kupiga Wakikuyu pale. Yeye hajui Wakisii. Hajui Wakisii. Hawa Wakisii wataki ujinga. Wakisii hawataki ujinga. Waipa wako wangapi tayari kukomboa nchi yao kutoka kwa utawala mbaya wa Ruto? Kwa hivyo nchi imeamua leo. Ruto angefanya jambo la busara. Yeye angesema wacha hii mambo ya kutawala Kenya. Wakenya wamekataa kuongwa na pesa yao. Wakenya nasema hata ukileta mwezi na ulete jua lenyewe, wewe ni one time. Kwa hivyo tunafurahi zaidi, tunampokea ndugu yetu Fred Matiang'i. Mtatupatia Fred Matiang'i tuende tuunge serikali. Leo ni wazi kwamba Wakisii wameamua, tunampa pongezi sana. Mimi nitauliza, I'll put a question. Hii ni bunge ya wananchi. I'll put a question. As many as of the opinion that Fred Matiang'i tuungane zote pamoja tufukuze Ruto, say aye. As many as of the contrary's opinion say no. Hakuna no. The ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Fred Matiang'i, the official spokesperson. Tunamheshimu na mjua ni mtu wa kuchapa kazi. Kwa hivyo sisi kutoka hapa turudi nyuma. Kila mtu hapa youth achukue kura yake. Wangapi wako tayari kuchukua kura kabisa? Na tunaambia shirika la IEBC, hii kura ya Matiang'i na Kalonzo na Rigiji na Eugene na wanatembea, hii kura wewe Ruto huwezi kuiba. Hata iba hii kura atashindwa na zaidi ya 500,000. Wangapi wako tayari kumpeleka nyumbani na kura yote? Kwa hivyo tunaangalia kila mahali, tunapekua na tutarudi nyuma. Wakati wa 29 mwezi huu ujao, vijana mchukue kura. Kama kuna kitambulisho mwetu, we will go and visit yule msajili wa wananchi wa Kenya, register of persons, kuhakikisha kwamba kila mtu kijana ambaye amefikisha miaka 18
amechukua kura, amechukua kipande na kura. Mwaka ujao tufanye vile Bangladesh wamefanya. Vijana jenzi wamejitokeza Bangladesh, wakamfukuza yule alikuwa anaua vijana. Wote damu ya vijana wa Kenya jenzi tunailipiza kisasi mwaka ujao. Wako wangapi wale wako tayari kulipa hiyo deni? Basi kora na shukuruni. Mimi nitaongeza wasichana wengine wawili. Muongee na mimi vizuri. Katiba tulionayo inatupa uhuru, freedom of movement, freedom of expression, freedom of assembly. Twende pahala popote Kenya vile tumekuja Kisii leo. Tuje hapa tuuze sera zetu za one term. Tuambie ni kwa nini tunasema one term. Huyu jamaa ameharibu elimu, hajaribu. Ameharibu afya, hajaribu. Mimi nikiwa na huyu Matiang'i, tukiwa na huyu ndugu yetu Munya na Uhuru Kenyatta, afya tulikuwa tumeleta linda mama. Wewe bibi yako akipata mimba hapa Nyamira ama Kisii, ilikuwa akienda kuzaa, anazaa bure, serikali inalinda mama wote. Mnakumbuka? Hawa jamaa wametoa linda mama. Mtoto akigonjeka shuleni tulikuwa na edu afya. Anatibiwa, mwalimu anakupa report. Leo tumesema in the next few months, tukirudi kwa serikali na Matiang'i na Kalonzo na Rigiji, tukiwa na timu hii, executive order number 1, hiyo SHA tunatoa, tunarudisha linda mama. Tunarudisha edu afya. Tunarudisha kazi mitaani kwa vijana wetu. Abagusi, nimeambiwa Kasongo amekuwa hapa juzi. Eti amewaletea vijana wa Kisii na Nyamira kitu inaitwa nyota. Sasa leo nataka niambie Kasongo na mumuonyeshe, sababu haka anatuona. Mumwambie Kasongo, wewe ni one. Hebu onyesheni TV Kasongo. Kasongo ni one. Kasongo ni one. Kasongo ni one. Wala ambao mnafikiria kwamba mnakuwa na wasiwasi kwamba haiwezekani kuondoa rais ambaye yuko kwa kiti. Demokrasia ya Kenya inatupatia nafasi kila baada ya miaka 5 kupiga msasa wale viongozi ambao tulichagua. Tukiona kwamba hawajafanya kazi vizuri, tunaondoa, si ndio? Yule ambaye ataenda kuweka mfano kwamba inawezekana kumuondoa rais ambaye yuko kwa kiti, atakuwa Rais William Samoei Ruto. Yeye anaenda wapi? Na sisi hatujukii jamii ya Wakalenjin. Maana Wakalenjin pia wanaumia vile kila mtu anaumia. Kama ushuru iko juu, hao pia wanaumia. Kama elimu ni mbaya, hao pia elimu ni mbaya. Sisi tunachukia mtu mmoja ambaye ameangusha taifa la Kenya. Jamii ya Wakisii, jambo langu la mwisho, uongozi wa taifa la Kenya kamwe tena haitakuwa ni mambo ya guesswork. Kuchukua mtu ambaye hajawahi kufanya kazi mahali popote, alafu mnamweka kuja kuwa rais wa Kenya, hiyo ndio matatizo. Saa hizi tunaenda na track record. Ama namna gani? Taifa la Kenya linastahili kuwa first world, sio kuhangaika na mataifa mengine ambayo yako chini. We come with a humble heart. We know it is very hot. We know that you will agree amongst yourselves because we have nowhere to go. I pray that God will hold you all together and make sure that we liberate our country. Tunataka kuambia viongozi hawa, sisi watupatie kiongozi mmoja. Wakikubaliana Fred Matiang'i kura zote tunapatia yeye. Kutoka Paramount Kenya, tukiongozwa na Rigathi Gachagua, kura milioni 5 tunaweka kwa yule ambao watakubaliana. Mimi nataka nimalizia kwa kuuliza swali moja. Niulize ama niwache? Niulize ama niwache? Wakikubaliana William Ruto ashindane na Matiang'i, mtapigia nani kura? Nani? Wakikubaliana William Ruto ashindane na Rigiji, mtapigia nani kura? Wakikubaliana William Ruto ashindane na Kalonzo Musyoka, mtapigia nani kura? Wakikubaliana William Ruto washindane na Natembea, mtapigia nani kura?
Asense muyende tukotigara ase county ya Nyamira mugavera we county ya Nyamira Nyaribo ligo aikiribusi we committee ya senator ya CPIC elio kwiranira mabori nabo yokuringorigwa igoro yobotumeki bwe kibesa ase omwaka we chilifu ibere merongo ebere na inye merongo ebere ne tano ase county ya Nyamira abo asairaneria amabori ao ayo aboriwe nabo igobona baria bare ase committee yo ya CPIC eyo ekorigereri na kuringoria obokoreri bwechi county ime yense yaitwaganya thiango turarigirina narariaya agendera tukuru asense meyo na ndiboigo na kyo mugabana Nyaribo agendera tukwiraniria mabori yayo igoro yobotumeki bwechi besa ase county ya Nyamira so mwaka bwechi 2024 We have noted that they have added in Nyamira Referral Hospital they have added 5 intensive units, that is the ICU bed, and 5 advanced life support machine. So in our maybe observation is that bearing in mind the budgetary issue, that they are making effort, though they are not yet there. So Auditor, because initially you are the one who raised this issue, that they are non-compliant. Now you have said the issue is addressed. Can we then say Nyamira County will become the first county in the Republic of Kenya to be compliant on this issue of universal health care, because you said it's addressed? Honorable member, not yet. Then the issue is not addressed. Yes. Thank you. See, maybe Governor, you need to give us clear timelines, because these are promises, but there are no timelines when those promises will be realized. Chairman, we have the money in the budget, but most of this financial year we have not had the board to advertise and employ. We expect the board to be in place by mid-March, and we believe if they advertise then, by 15th of June, we'll be having already selected people who will be starting working around July. Those are the timelines. You know, what we have here is, you have given us just what you have given as a governor. It's just requisitions of the number of staff that you want to engage. But I wish you could have provided as a budget, so that we know that indeed these people are going to be engaged. Because this is just promises. There is a budget which can be provided. Yes, you can provide the budget. No. Not just for the staff, but even the equipment. We have the budget. Mark? Yeah, Chair, maybe you asked a question on timelines. The auditors will be doing their in-year audits where they verify all this in June. So if they are done this by June, then we'll be able to verify and report in 25-26. Yeah, Senator Mbugu? Maybe, Chair, what the governor has said, maybe he's given the reason for all the problems we are having in these hospitals, that the boards are not there. The auditor did not raise that one as an issue,
but we all know what has been happening in the Nyamira County Assembly. So probably mwancho moriaria tugusaba kwabera asoko na chira omugano yo womugabara we county ya Nyamira musinyari bugako nenkigwa amo na committee ya CPIC engaki bora ya mase ya mongo koira pakase county ya Kisii eritorigena na ya gendrete kurwase ensemo area ya United Opposition emambia bono engaki bagendrete kukwana amo nabariki bamangana majya kurwase omobogani okamel pakie mambia bono aserituko ryabo rya kabere ime yorogongo rwagusie mambia yabora mase yamo tiango tragenda asomo bogani wiyo Camel Park eritorigerelina enkwana yabonereliye emambia yabono engaki Dr. Freddy Matiang'i agendere tukukwana bono igabura tukukwana the nation that we are determined and ready to work together to bring about the necessary change. In doing so, we don't have personal grudges with people. We are basically doing what we have to do. We chose democracy as a people, multi-party democracy. What as a means of political intimidation and so on. Some of my colleagues are going to again talk about that in some level of detail, but we have to condemn this. This is, we cannot lose lives because we are trying to help certain people survive in their political offices as it is. We need every life. One life is one life too many. Let's ask our leaders. Political differences are fine. We don't have to agree all the time. And when we do not agree, let us execute them with a measure of decency. We don't have to kill people. We don't have to send people and so on. Some of the people that I'm told who are involved in this are even young people who have been hired and recruited from even outside of Kisii and Nyamira. And then they have been brought in for this particular purpose. How can you turn against your own people? Because I don't understand. I find it difficult to call these people leaders. How can you turn against your own people? How would you want to kill your own people? And there's no crime they have done except that they have expressed a different opinion from yours. So we want to ask our brothers and sisters in leadership, let's be decent people. Let's get some work done. Let's have a conversation. And let us allow our Wananchi to make a decision on how they want to go. We are confident and we are sure about the things we are saying. In this country, our colleagues in the administration have not performed, they have not delivered on their promises, and it's time for them to do a decent thing. And the decent thing is to prepare themselves to go through a democratic process that replaces them so that Kenya can have a government that they can work with and they can respect. And in saying so, we are not committing crime. We are citizens of this country who love our country. We want our country to succeed, and we want our country to succeed and operate in a frame of efficiency and decency in the manner in which we go forward. So we urge all our leaders, even those who do not agree with us, that is fine. Persuade the people. Yesterday when we were in Karoka, and this is the last contextual thing I'm going to say, I said this, that you can actually, even come here and live here. If you wanted to live amongst us, we are very welcoming. You can come and live here. And if I may say something small for the local vernacular stations, nenda bantu baitu bagusi ngana mabe gatolemerania tokole siasa no boronge no buya namasikani buna tokogendera kujibosio nejikura n'abantu babwate tali omuntu obwate tokwana n'abantu abangora namasikani and then togendera kujibosio lakini gochigusalime sangakana y'abantu neinde tikante bya bana ba minto bali n'abantu abakugamba kiran guno mora maraba tako teneneze
nia aya bantu bakotomoje gotoma abantu baminto je goita abantu baino abari bantu bengenjo inje message yane sabana abaminto na ina abana baminto na inde to banjete titoliko barama na keko rande moko randa liko ramonde iko to banjete na abana baminto kora lakini ingo basarwa kamuranje ya tu karuo ya koso na tari bogo na beri go ya tule na ya tule karuo ya saba siseni na inda bantu baminto bagusi ngwana igara abakizangia abana batari na abakire mbuya mona isa masikani mu atworokiri no bwanje ali sabantu bande bale tonyore njira zo kwanyira abantu baitu gotu kurigenje abantu baitu tokogenda iziko kurigeria abantu baitu tokorera abantu baitu mubasara ana yande ngainia ekurate yane nene ngaki abantu endo kieke ngainia ezimo ko banyora tebi abana bari ronga kita tondane ngainia ya tule so I think for that local baneno, I now want my colleagues, and I need to tell you that in our group as alternative government, we have two co-conveners. Is Honorable Mother Karua, who is traveling, and the other, His Excellency the Honorable Kalonzo Musyoka, the wife and presidential candidate, and so. Lakini sisi wote pamoja na tunataka kwenda pamoja, so tutaongea one point. Our co-convener sasa ndio watatufungia, take questions from there as the order of responsibility will go in. So let me start with my brother Peter Munya, leader of PA. Thank you, Matiangi. Sisi katika United Opposition, we are not asking this government any favor. We are just asking for the observance of law. And that's not a favor, it's our constitution guarantees that every citizen is protected under the law. We don't need two sets of law for mwancho morigeria niko tugusaba okwabera sengencho yokuburukano okwo gose aso kubura gwechibicha nabo igo aso gutwara umuchando bweriogi ase enkwane yo ya United Opposition korwa ase county ya Kisii emambia yabono ntuchi okoya retra yuansi baadaye kerokeria togenderete kubwatia ariagenderete kurwa ase county ya Kisii kusika motu yetu kurana ase county ya Nairobi mo seneta we county ya Nairobi nabo igo mubunge wense Embakasi East Babu Owino na baraibande nigo batare amati yanya gusira Vincent Ayomo oyo orasetu kuikagukwa ensemo ya Kitengela engakio musangirekano ogesiasa uyo manyakaine buna linda mwananchi ase angechi kibere chiaitire habara yabo asenkwana yabo nigo bamochirie na kugikeria bororobo koreri bwa banyanyimbo abo baganeri kurwo borendi korende bagokora ebikoro byobweiti bamincha neri chiko chingaki baremirie eamate eyo. Thank you very much, members of the press. We want to appreciate and thank you very much for coming and honoring this invite. Today we decided to come and visit the family of the late Vincent Ayomo. Vincent Ayomo was killed, was shot dead by police officers during a rally that we did at Kitengela in a span of 10 days.
And today we have lost Vincent. We will never see Vincent again. Vincent has left behind a widow and a child who is 1 year and approximately 1 year, 4 months. It is quite unfortunate to experience such incidents. Police officers, from wherever they are, they should protect life and property. The same police officers who swore to protect life are taking lives of Kenyans. We are experiencing violence which are instigated by police officers. Then the same police officers are saying that these violence are self-orchestrated. That's a blatant lie. This Vincent was shot dead, and today we mourn the death of Vincent together with other Kenyans who have been killed in a similar manner. And these are orders which come from the bosses of police officers, because I know that if you give orders that nobody should be shot and no police officer should use a gun at a public rally which is peaceful, and even if a rally, for example, is not peaceful, tear gas is just enough to disperse the crowds. Today we have a widow, Hadija, who will never see her husband again. We have Hadija who doesn't know where to start from. No business, no job, but with a baby. A baby who expects to be educated, but there is no job for her, just because the police decided to end the life of her husband, Vincent Ayomu. And this has happened because of fear from the government, fear of the unknown. If Vincent came from job and he was not even part of this rally, just came from the job, from his workplace, that clearly shows you that there was malice, because the police officers are bloodthirsty. They just wanted to send a message to the rest of Kenyans. And we want to tell you as a government that you cannot kill all the 58 million Kenyans. Kenyans are hungry. Just do unto them that which you promised as a government. Kenyans have no jobs. Just give them jobs. Kenyans are experiencing challenges of fees. Just ensure that they can get something so that they can pay fees, and education is not made expensive. These are the simple challenges that we are advocating on behalf of Kenyans. We know very well that freedom of speech is allowed anywhere. It is a right. It is the oxygen of democracy. You cannot prevent leaders from talking about the interest, the issues affecting and challenges affecting Kenyans. Therefore, we condemn this act, and we say that that police officer should be brought to book, because every police officer leaving a station clearly left a station with a gun, and the gun is known, and all the bullets are numbered. The cartridge, we know what happens during such incidents, but that person should be brought to book, and we will move to court also to seek for compensation. We will petition the government to seek for compensation, because this death is coming from the government. We also condemn the death that occurred on Saturday at Mbale, where a rogue PS sent goons. A PS in charge of insecurity sent goons to attack one George Olwande. And those goons killed George. Then today the DCI is clearly issuing a statement saying that it was a mob justice. How can it be a mob justice where we were holding a peaceful rally? Which mob was attacking our supporter? And the so-called the mob, we came there to listen to us. This person was killed before we even reached the scene, because the only mistake he did was to come and listen to us, was just to support Sifuna and myself and other leaders, was just to come and say that enough is enough, there's high cost of living, that there is unemployment, that there is overtaxation, that we needed this to stop. And this will stop, because even those who kill, one day you are going to die. And I want to tell you that we have the numbers. You will not manage all of us. I want to thank you and God bless you. Kwanza kwa niaba ya kikosi kizima cha Linda Mwananchi, nataka nichukue fursa hii kusema pole kwa familia ya ndugu yetu Vincent. Sisi wakati ambapo tumepanga mkutano wa Kitengela siku chache ambazo zilipita, hatukukusudia kwamba mtu yeyote atapoteza maisha yake kwa sababu mkutano huo
na mikutano yote ambayo inaongozwa na wanalinda mwananchi inakusudiwa kuwa mikutano ya amani. Huyu ni kijana mdogo sana, angalia amemwacha msichana mdogo, anatuambia ako na miaka 24. Mtoto wake yuko na chini ya miaka 2. Ni mzigo mkubwa kwa mtu yeyote, na haswa kwa mtu ambaye ni mchanga jinsi ambavyo Hadija yuko, na tunataka kusema pole. Sisi hatuwezi kufanya lolote kurudisha maisha ya Vincent. Familia yenyewe imetueleza kwamba Vincent hata hakuwa katika mkutano wetu. Mkutano tayari ulikuwa umekwisha baada ya kutibuliwa kutumia vitoa machozi. Tulikuwa tumeshaenda, yeye alikuwa katika shughuli zake. Lakini polisi hapa Kitengela wakampiga risasi pasi na sababu yoyote. Tunataka tuseme Mungu aweze kuiweka roho yake mahali pema peponi. Sisi kama viongozi wa taifa hili, hata kama tunajua kwamba serikali ambayo iko haiheshimu haki na haiheshimu maisha ya mwananchi, tutazidi kushinikiza kwamba wale askari ambao walimpiga Vincent risasi pamoja na vijana wengine wote ambao wameuawa katika maandamano ya amani waweze kuletwa mbele ya sheria. Tunajua kwamba William Ruto hatafanya mambo haya, lakini nataka kukupa hope kidogo dada yangu, ya kwamba chini ya miezi 18 kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tutakuwa na serikali ambayo inaheshimu maisha, na wale wote ambao wamehusika katika kuchukua maisha ya Vincent na wengine kama yeye bila sababu yoyote lazima watafika kizimbani kujibu mashtaka ambaye itawakabidhi. Mimi nataka niseme tunasikitishwa kwamba serikali ya William Ruto na polisi yake wanajaribu kutugeuzia mambo ili hali wao wenyewe ndio wenye kuleta vurugu na fujo katika mikutano ya hadhara. Wewe unataka kuniambia ya kwamba mimi Sifuna naweza kutarajia kwamba nitatoa fedha zangu mimi mwenyewe, niandae mikutano, kisha nipige tear gas mkutano wangu mimi mwenyewe, kisha tumshike yule ambaye amepiga tear gas tumpige tena sisi wenyewe? Itawezekanaje bwana? Itawezekanaje? Tunataka kuambia ya kwamba hatutatishwa. Wakenya wana uhuru wa kutembea, Wakenya wana uhuru ya kushirikiana, Wakenya wana uhuru wa kuzungumza na kusema mambo yao. Tunataka katika mfumo wa demokrasia kila mtu apewe ruhusa ya kusema mambo ambaye anahitaji kusema ama anafikiria kwamba ni sawa kwake. So sisi tunataka tusimame na familia hii ndogo, na nataka tuhakikishie kwamba tutasimama na nyinyi, tuhakikishe kwamba Vincent amepumzishwa, kwamba haki itapatikana, iwe ni leo ama baada ya uchaguzi wa mwaka 2027 wakati ambapo tumefurusha serikali hii dhalimu. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba lazima haki itapatikana. Kwa hayo mengi, sisi tunasema tu pole na tunaomba kwamba Mwenyezi Mungu aweze kuwafariji wakati huu mgumu. Asense mwendo mwanchumurireria mutenererio mwanene asobokoreri bwo bwachinisi ya wizara y'obochin ouma oluga nigo arure ogosaba guchiase abakore emirimo ase wizara y'obochenu korigereria chinchira ekyo kirachikwene kina ngokeani bare omubaro w'abasubati abo bagusiria obugimwa bwabo engaki bakogonkia kera engaki ase ng'encha samatuko abwangoiga yarorekanire na omubaro omonene bw'abasubati nigo ororekanire gusiria obugima engaki bakogonkia ase ose nigo ariko yakwana yaiga ase egeikaro ekyo gyokomerana amo nabakori emirimo nabo igo ase egeikaro kyo mwako yega gyokoringoria amakweri y'abasubati engaki bakoibara eyamase yamoti ango turarigererie nariyaya bari gukwanira kurwase ensemeyo. It's the issue of maternal mortality. When I was in charge, we had a big issue with Pumwani. Nowadays, you don't hear Pumwani in the news. Pumwani used to be a very bad place in the news. In fact, everyone feared it. And one of the things we did there was simply to put a sense of responsibility on the senior-most experts. That sense of responsibility gave us 1 year of no maternal death up to July of 2022. Because just by changing who signs the file of the mother, you know, we had a case of an intern who was, I can see our regulators there, I can see the nursing council there. I don't know whether Kariuki is here. And Kariuki, that time it was Yumbia. He knows that case very well. A young lady by the name Dr. Mercy, who was at the verge of being deregistered because her mother had died. And this young lady was an intern. So when the file came, and actually the medical council had already deregistered her, I have to say this. But when the file came to me and she came crying, I asked myself, where was the medical officer? Where was the consultant? Where was the nurse? And I wrote an appeal for the medical council so that they
can rescind the registration and we can deal with the case. And we went to Pumwani and we sat with the doctors and we decided that every single file, the notes will be done by the most responsible person. Then they told me, no, we are only 7. There are a lot of patients. We can't. Then I said, okay, fine. You will sign the file so that you take responsibility of the care that happens here. That decision alone, and then I gave nurses one more responsibility, to tell me the doctors who didn't sign the file. And you know nurses know how to do it, right? I think the doctors know what I'm talking about. So the nurses, their work was just to tell me if the doctor has not signed the file. Hiyo tu. And with that decision, we had 1 year, 0 deaths. Just one decision. So the question for you is, what actions are you going to take? Asense moyende kiombe kia NCIC niko kia ruo kuboria guchia saba Kenya ko ene kyobo tume kyoboronge ase okubwatia machiko na marago mono asobo tume kibwe metandao yekerero busio which campaign chomo chorio bonene bo mwaka which 2025 na kabere ekiombe kyo niko kia ruo kuboria guchia saba Kenya bonsi wetanga korwa kubwatu kamangana ayo agoturubani omorembe buna bakwerera emambia bono. Kwa wale wanatumia sana social media, tumeona mara nyingi tunatumia maneno machafu kupitiza ujumbe. Labda ujumbe inaweza kuwa mzuri, lakini vile maneno unavyotumia ni maneno ya kuchochea, kutukana na kudehumanize watu wengine. So ni amana kwanza kuelezea kwamba wale wako active kwa social media ama digital space wawe very careful that ile maneno unatumia sio ya kuleta uhasama kati ya watu ama kati ya wananchi. Ni jukumu letu wewe, mimi na wewe kama mtu binafsi kuhakikisha kwamba ile neno unatamka ama maneno unayotamka hayadhuru mtu mwingine. Na tukiangalia situation ya Isiolo saa hii, inabidi sisi wote tuwe waangalifu. Tuko na changamoto ya security, lakini tujaribu kwa njia yote ile kupunguza kutumia maneno ya kuchochea. Na ni jukumu la kila mtu, kila mmoja wetu kuhakikisha Isiolo iko na amani. Na lengo letu ni kuhakikisha hata kuna policies ambazo zina drive peace and cohesion in the county government of Isiolo. So at the moment tunatengeneza hiyo policy, we are in the process. Haijakuwa hapo kitambo, lakini sasa hii tunaiweka, na hii mambo ya hate speech control in partnership with other stakeholders like NCIC, tutadevelop guidelines, tutahamasisha watu kuhakikisha kwamba hate speech imepungua hapa Isiolo na nchi yetu nzima. Kwa sababu hate speech ni mbaya, ina cause kitu inaitwa radicalization. Ama ina lead hata to the point of creating violent extremism. So na wasi wananchi wa Isiolo na watu wote tuipunguze mambo ya hate speech. Tunafurahia ama tungependa kuwapongeza kwa vile some of the vitu ambazo tuliwaambia wangeweza kuangazia vizuri kuhusu masuala ya teknolojia na vijana imeweza kuangaziwa katika hiyo ripoti, na ambayo pia it's not about hate speech, pia wameangazia mambo ya extremism, radicalization of the local youths, of which Isiolo Isiolo youths wamekuwa victims ya radicalization on the online spaces, na pia katika county yetu ya Isiolo in the past 2 or so years tumekuwa tukiona mambo ya hate speech ambayo yamekuwa yakiendelea katikati ya mambo ya siasa ambayo yamekuwa, na pia tuseme kwa viongozi moja na wengine. Na tunafurahia that the NCIC Commission wameweza kuona hii ni jambo la kuweza kuchukulia hatua, na sasa pia kuweza kuja na kutuelezea zaidi ambayo kwa ripoti yao na the recommendations ambazo wangependa sasa kama sisi vijana na pia jamii ya Isiolo tuweze kuzingatia. Kenye ningependa kuadvise mavijana ni kwanza tukumbuke last year the cybercrime bill ilikuwa passed, na
wengine wetu tuliweza maybe kuona kama hiyo the bill haikukuwa mzuri sana, lakini hatusemi ni mbaya. Lakini pia ni vizuri kwa vijana waweze wakajihusisha na kusoma na kuweza kuelewa pia bill kama hiyo inawa protect aje na ni mikakati gani wanaweza kuchukua ili wakuwe safe kwa the online spaces, kwa sababu si kila wakati sisi ndio tunakuwa we are the perpetrators of violence kwa mambo ya online spaces na pia kama hate speech. Pia sisi tunakuwa vulnerable to it na tunaweza kuwa victims. Kwa hivyo pia tujiweze kusoma hiyo bill, tuielewe vizuri na tujue ni aje pia tunaweza elezea wenzetu kutrickle down the information ya umuhimu wake. So some of the key documents that we are rolling out today is social media guidelines. We are also rolling out the Kenya National Action Plan against hate speech. There is also a report on gender analysis that on dangerous speech that we are rolling out today. We realize that among the counties that probably were of interest in this was Isiolo and many other counties that include Marsabit. We also have Mandera, Laikipia, among others. So basically these guidelines, the social media guidelines, will be able to guide engagements, especially those people who are using social media platforms, to ensure that they do not propagate hate speech or incitement through those platforms. We know that we are moving towards general elections, and with the challenges that are coming up, especially the misuse of AI, artificial intelligence, it's, we are concerned that it might exacerbate the misuse of social media platforms. And therefore, we are here this morning to roll out these programs targeting the public sector. And some of our participants here are bloggers, some of them are media personnel, some of them are women, some of them are from the Isiolo County. So we know that matters to do with radicalization, violent extremism, hate speech, cuts really across. So this particular support that we are given by COICA and UNDP, we centered on these particular counties because of the past experiences that we have had, and we are looking forward to ensuring that we have an engagement with the stakeholders around here so that such vices actually are mitigated and avoided at all costs. To make a clarification that NCIC mandate Mimano mwanchu murigari bwen Soko TV boroso bo mugusia Soko chora Soko TV mambia bono na kugwati umurobiri yoga cha tigere chida kikaisa to choka chirega chinsa isano chia bono mambia sabono nigo tokorasi umiri chiduka keigo na nyuma yayo ningira nena ayanda mange ekerokeria nda chikoba no mugeni ime studio nto chokwanira ayanda mange ayo abange banchitekera tokwana iguru ege korugyeito na boigo kera tokwanira iguru ya mangana yoburai na boigo engari tukuriga rontwaroche ayakorekanita seketike Kerenyo abwase Dr. Freddy Matiang'i abete gakobekero usegakwegwa egutu eriyokora egesaku kyomugusi nabo igokoba omonogeri bwegesaku kyomugusi ayonsi ntochiko yarigereria sengencho gwikera boni gamaborio nigara mange wetani amachibo ntochiko yamorekera ase obwagare emambia yabono no mugene ito tugosanganera mambia yega nigo amanyekaine buna Evans Nyakundi gendera gotengera Ensoko TV buroso bomugusi ningerane magega yomutumoko omoke sabono tiango tararasi omerichiduka. Eye Ensoko TV uboroso bw'umugusi ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena ishiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chibike buya tasa ngachaka ngo diferpo ngoira samagoro wani kamya tukanga
na twalira obarani ona wachagete aya nime yo muroberio bw'omwenori kira rituko rya Jumatano chinsa ibiri cha butuko imeya Nsoko TV oboroso bw'umugusi mirna nabari b'Chinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitana nya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana majia. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authority and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu b'Chinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao. Nkoni tore electronic appliances chonse buna ebirobu, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibetiri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebinde. Ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonya. Ninchuwenyo regi spare part chie Chinguru. Sungusya Electronics boigo nkoros tule chispika chie kerengo Chiguru. Icho chigutumeka asichikanisa nemega. Tuline sababu yo kore talentambe gucha kuligie byombo bunebi. Totarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira gose twakirisi miese namba 0784884484. Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo Chiguru agenaye. Omwancho mulire bwa Nsoko TV ngeta sengi Nsoko TV nibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayata bwatu gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietariane Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta mangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili jeni gongoro perpetual machin na nyora Etorobini ya Nsoko TV oboroso bomogusi obulimira bwense kurende tali nchira ndio sura krobulimi obiyoke enyole bagalya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya iguru yobulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate
tebone ng'ombe bune yengiya ngaja konyana simegete ntera ngetia maraba ekonete kunya gukina yo kamaraba kunya kuyona nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumu ime na pathway machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere cha morogoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi no botugi ekero turesemia mange fura saberemi chini gongoro ka pathway machine asomoro bere boberemi no botugi ime yen Soko TV oboroso bwomogusi Eye nen Soko TV oboroso bwomogusi Mwanchumo riria wen Soko TV karibu na ide dakika ni sano yore chinsa isano chebona mambia enga kingo kwarigania na ida sensemo eyega ya kabire mambia boro ase tukuchigosanga ayande ase tukuchigosanga amange emambia eyega na mono ayabwatka ine na noborai kubekerwa egutwa abwasta tukuchikoligereria naki kurwege kurugia ito gwikira ase enga kinga bune yega to kwenyora ase omwako yega na boy gukururitike mu gochia serinde nigo ebintu bikogenda bigo chenchi aina turachukwanira aso bwagare iguru y'uburayi nabo igo ariagendreta sorongo rwagusi ase amatukaya igatatu ritukurigoreria rero na ankyo abwase ensemo y'abarayi bari bakwamereria eserekali bakoragwa na daktari Freddy Matiang'i bagendrete etaro yabo asorogongo rwagusi ase ritukuria kabire guika eri ankyo tutaracho cyakorigereria yo aso bwagare na kirebya mwariganyo mugene ito emambia yabono eriyo agukwania gusogeria nabo igo umumanye mambia yabone kerketo chaka gusanga aso bwagare mambia yaboro karibu sana ekerekerio gukwania mwanchumo rigereria wen Soko TV mbia mono abategererie mbia mono ase ko ndigane ko ngali bageria se TV ya Soko njeri tariane nkuru ko Evans Nyakundi na inde seitogere nsemo ya tinga singa igero bogetutu na inde toro mubago bogetutu na bogirango igonko ira ninga mbia mono Soko ngali bageria sugukwanire ngane yoburayi bwumugusi no burayi bwumugusi go bogwansera nganga kyumurayi yakonyara ko bokumanyekana na endogo choru igo bono gotugukwana igoro y'umurayi ninga umurayi no rori umurayi no yori kubekerwe gutwa ekara amanyekanire ngano umurayi umuntu gotwara ko genda aseke umbu gwate moboba obo bwiga banta bangana bari gwitomba kuborora igo bono obo kero umuntu atemira oboba abandi bagotenga no twaitari no twatarari no twa na mugundari abaje umuntu gikonyoro temira oboba bono umuntu uri orogata moboba igare gotebo rimuna temo oboba buria ari esabu sumura kuruengoreria ononta unacha kurumutu agakeiga obeke ngoreria sobo baburia bwarunga nangi kandi ukuna kwoko nonta igo nga bono egesongo bagate bango witness ri nga obo bakweri na obo ko beke umbu no okera obo buri obu ari kwora kieke umbu esekere eke umbu keria obo baburia inyasa ore korenta nabo mugushi ari kumanyira na obo raibu arwite kurwa nga obo babanta bagaita iga goeta barabumba nyora umuntu ntai kakororobo ngaki umuntu uri atabanga eke umbu nkera bone ke umbu na babantu bare ko genda igo nende karo ya ikiro mutinyo sino yokane ko sino batana bawo chikoriyo mba konyora lakini uri ko genda oro okonyora bobo buria na bakurusia kake obekoro na ndo te banki kandi umuntu yo nere bono uri ko bo muntu uri oro katabanga a witness nga na ari no bumaine nga alobe garuri wese omugondo ito nanse mogete eke umbunkero bono umuntu yo nera tokura koko nonto murai ekamanya kurukungo murai tari gwakerukure seke gusio murai gakonontwa akonontunga umurai nyasa okomochora usio kaiga kwana mangana abantu bakai ya ali kembu alio bantu bana babo kuburinga ngai bono kwambo nyaranga mwa ensemble begaruria na temetobobo bona bari batate metobobo mbako anjira na yako era mbana gotema lakini uri temete na ero goteba nga ha no na temetobobo yeba bono
abantu bari bokononta obura igusimba iyo abange babo barabake bono rinda kyubura yubo gutuka nga nekugugera nekugwa isene ngina kuro yanka abako bori ngomuntu uyu ko murai uburayi ubunga iburwete ekeumbu ekegetwara ko temo baba keria nga kia nga karo mugondo mahatari kukia nganye tukurwa ngikiara ko gara kenganye munabona chinka chinyinge karo mwaka arengo mugambi abana bago jiko iburi kwa bakonyora abana bakwamirania ego kwamirani kuruo mu ikori tutagetia kwamirania igori koirana nyuma ande yara abana nyane imyaka omwana uja kuiburu no umucho koro bamara kuboringa obugambi mbwa nonte tusobo sokoro ya tarengo mugambi bono bamara gutanga obugambi ubwa nga bugambi mbwa nakoba nga mugambi tana onyo bugambi mbwa renge seno bono bamara gutanga omugambi tayari ya ngi sokoro ya na sokoro ria bana arengo mugambi bamana kubwatirawo igonga ngabiti yanya go itwa seta bugete keumbu nkiana ko besgitari igoge ndonga keumbu ke kiarengo oro kimanyire ngan kiarengo gigacha gikanganye sauri eriogi ase ensemo yendekero ogendere to kwanira yo ekero ngukoirania ase ensemo ye kanisa asaba Kristo watebire na goika uburayo bwekero keri bware ko kero bukoligererwa bari ko ligo chimagana ko rwekiarigete gocha enyombe yiga uburayi mbware ngase enyombe yo igobona ne chigutukana no mwana naro tokire iga matuka ya rero iga ligo bari ko ligo chimaga buna kweresira subwagale lakini ngwirania sensemo yaba Kristo osa sensemo ye kanisa ngakiene nkora igwore bagotebana oyo uchakire kororokana na no murai nabo igo nyasaye umwakire amavuta igo yacha kororekana na nonye kero kulire nyumba yene nyone burayi mbware ngo gose mbwanya kororekana gose ntukunyara kububwa torore na ki emeri yo burayi nera ase enkeye gose ase enyumba yega nyone kuru ase chisokoro lakini nabago chorwe kweguna kie uyega no burayi bamochora igo nabona igo nyasaye umwakira amavuta gocha igo asense mejo okunugo sirenchira gose na ki ase ngenchira bakonyorana burayi mbware ngase nyumbe lakini bona sichinga kicha bona iga kwaringana ba Kristo bate bana uyo no murai igo bona nabagutura hakogendera guchimutwa aba Kristo mbabugate nabara kuringuri kwa buna bakurigereria ubu Kristo tusikurigereria na indera ya buna bona gosoma kwa rero iyo tuza Matthew 25 25 kuanzia mstari 31 mpaka 46 ngoda tebire ngakere ngakiyo mwiso nyasaye ngache ekera koja gukumira gubumaene asebereraga niye chingondi nechi atana ne chingondi nechi mburi bono uburayi nabwo bogochera ngatari nga chimburi nechimbe tari nga chingondi nechimbe utatiga bomanyete nga nyasaye na atongete chimburi na nda agatunga chingondi lakini bono mwanya bantu igagotaka kobe ngondi nere tukolo mburi bona kio ogwatana no ko tikori tabanga nyasaye gatagitoko igakoluka chimburi nechimbe use chingondi nechimbe muna bona na obugambi oburure ngabagambi mbaleo abagambi mbaleo nabagambi rubatayo igo obugambi mbororo nyasaye tatonge tabanta tabayetie biyegwe byo nabora nyore buna bona mwana uyo totebunga nabo bugambi mbororo ndakororero nga no mugambi ore na inde nario nabo kugamba buya inse ko bwati kisokoro cyeno komiko kimaega goikamanya kewe kia entetere inero tari ngo yajite igo tari bo bakora utadiga bono gutamanya gwito na kugokogera omubiso bwebisa na kie kinga chingondi umuntu naro nga kineike simbeko swamo mo gose nyangau engati chimbori na ende nero ebe kerisa nkuriye chimbori okage nembori lakini ekuri chimbo chimbori wano obumanyi obuna bwokogera twasira obugambi muna bwana nko bwati kana nko bwati ororeri rwe nabantu bandi baro ko boringa no yongore tata nje mwana unyare basokoro nyare bose ko kwaje mugaka gete na arenge gete umugaka ina barengo muntu mu yabantu kuba ba matogia igo bono taringa ne obugambi mbwarengo nge kanisa nge kobeka nga yachora igo obo maene mboro okay muna gwakwana mangana yamaya tatari go chamaya go kwara ko nyona yo kuya kwana mangana yabantu baya yakira chingu bate bonga haya
tikango tora bwaji ko bwati bata bantu baona baya baringe go bona na bere go bora mbore nga go se kanisa nere kando na neke gusinkere kando na bere bu yake gimage ba ko bwati ngomwana ya chinkwana chiaya no nyene amangana amange muna bono to ko bwati bu to ko rigero na chinkwana bantu bakurigeri yebo na jiye bakurigeri ngomwana oli na ba okwana ara mangana ara maya na ende bamana kuchikurigeri ba kuchikurigeri kurunyuma banyora nga ryo umwana oyo nonyo okwana mangana ya maya tanya igegeti yebo amangana naro agutanta na make bona abu kurigeri okukwa burwa bantu nga rende umwana oyo ngutanta na make oyo yaya wikurigeri kigimanga nonyo bugambi ko bure abana bantu baje goitaba bakumanyanga kweli sokoro yabo njare ngo igo baitaba nga uitwanchire ekero tukonya gukwanira yo ase ubwagara ase chinga kicyabona ase ngencho ebintu ngonya gwonchirira libire ko ritikere mugo kya serinde ase amatuko alero iga nigo abange bakorigeria amakoro gose bikoro byo muntu kwaigwana muntu akubwatanira n'uburayi na konya nase uburayi bwense gose yoganit ko bomwe MCA mujumbe bintu bingabire ebyo barigereria na oyo tarimo kurumi tanya goita yani ebintu mbire biri bikororekana tarimo kurumi tanya goita tanya korama tanya okoreke ase ngincho yamangana asiasa na bintu binde korengana ne chinga kichabono sama tukarero ebintu biri tokorire ni naki twamanya gotabana oyo iga no murai oyo nabagotora ase ngincho tanya kubibira muntu tanya okoreke neke ekero tukwira na sama tuko amagega bintu kibyare korigeri biri baba korigereria bamanya kumanyana oyo no murai bas oyo nabagotora nabagokoreke neke naboigo gutusukia mutwe unegesaku gose buna ense umugusiga atebete ngati moni egutwa amanta nyinga iguru moni mbamanyete egutwa nkoni gweri egutwa ne yari kubekerwa murayi nabone yo babekere to mwesimi wa matiani na ekiore igo kubekwa no kola graduation yaba kubekerwa akaka ubikaria kerine kiore kia graduation goso mwana o karo morio ore konywama ari munyomi ari kwa ndo bekerwa igo etabauti ne ekiore ne gutwa bono abagusi bagatebanga timoni egutwa ekora bara koranga no butaka ba minto ba omonto ryocho oni bondo egwa kamburi lindo ononto burimo uweto akamburi yako na kukare kononto burimo bono rero akamburi yako na ukara ga kononto burimo igo bono ngenje itokorigeri nga twarigeri umugambi yo ngambya ngitokorigeri nga yo nabwate integrity nabwate ebintu mbiro rero tutari kumanya muna bono bumanyiriria abantu ko ba tubumanyi ubunge buri iguru omwana oyo kaiboru arinka nkomanya bara abantu babo nkomanya bara rogendo rwabo n'abantu bari nyuma ngo tugweka barenge umugambi oyo iga na baro bamotebinga yaya bona yetubase ko tobusuku gutwa gutugeka iga na ende tuyibunga mangana ari akarantu akwane sabantu tugatebanga atwakonondire ntumanyete nga no kirania mangana ya bona kyoko nyoranga abantu mbara bari bagusira umugambi kurwa nk'umugambi gagusira umugambi obugusira bona aba kumusira mbari bariete ira bagateba nga yaya umugambi uyo iganga mbamutugegete tanyara koberereka isaka bangango wala bamutebya yagenda iga nabagambi bari bakumutugeka igo betiganite bari bare kuriye ndabarabundagera nabo yenga muno mugani gachire seino omware kore tigabagani barayiguta mumana eliye ntigari mumanye kuri bona nabara uwo bagusingira umugambi uri baranga umugambi uraragiri ari abantu bari abakenya gose constituency area ya torire uyigotiri abantu buya bona kamburi kari gatigera tumanye kuri egara manero esa abantu bari bagusira umugambi kari ngambo sego nganga no gwenda nga yetu atwaitabire ga ekwerende omugusiga atebete ngatingo songeria musuri kisani ibiri kisani bere gotoka te bungu musori toko ba buna bono ngani de kyameke na ende nda omuntu oli mogosira ego mogosira no murara nchara moroje ngomuntu oli nabo to bukwero rega kala ntumanyete ngo buya bwaye na igotia abantu bayiguti wikabara twarekereria nda kia abantu bona abana oburayi bogosirira nga abantu aba bakobanga nabo bako sira umugambi no bo burimo mbali bwati bamanyete umugambi olia na mugambi uri tabamanyeti na ende bono banga na baro kunebesa bakoyego na baro batageti bayigute bayigute chinda cyabo umugambi rende bwasira igo abantu bari bara ko nonto mugambi na ende babanga nabo bako mubeka gati igo bari kuweru no ane chinka cyabo batebanga umugambi iganto basiko mwaka na ende akuno ene isike intu no to gukwera toroche nga nonye na ganto karia ngombe na yanya nyobagire buja nyumba chegutira abana bayigutire na kige kobera rende nga bono enchera to kwateba nga integrity
integrity ge kuansira kurwa sabantu bali bagochora umugambi uyu yeba bamanyira ubumanyi bw'umugambi uyu naende umugambi uyu nere na ubaikirange nere nabegenete naende nabamanyite nganda barumbago no enge ntubabekwali muna role chabantu rero bakoye ngana ne pastor kwa umwana ngagachine ne mubage na ubakora ire nyumba cyabo bona bali rende bare gusira umugambi obwinche bwachakira obwinche bwazakira gozo bona rende ngaibo gukikobera na abona ubugambi no bugusirira bali bare kobanga nabana onto mugambi ngambugambi mbure seito go bare komia tari go ngari gote moko baisike mbure ko batuera murendete nga umuyogoyo arire buya abantu bali bachaga barangirwa bagani baragire buya baterukire buya batogire umugambi inubona mwamana yo gotiga no na mawari atigara pasi mwamana goja ko batebanga naro tokuria bono inu omogo chako na inu moja kanyoresa bwati ino kae karo bugambi bwa gutokira zanga abantu na mwatarire serikali yenengia bono bate bubuna bono tokote bunga lende retirement inko eguro marupurupu bana babo bachikuri musuri na liora chako egwegenteki lakini liora bugambi tukwale korome nyama na no rio oro mutaka oganeti kurwe omukwana sare aurenjara igo bono ne tio tokanyora nga bugambi no mugambi tabwati okwegene se bantu bali bakamononta na bali bakononta na baromba bwati okwegena so mugambi igo bono bugambi ubwamana ko bayiga ngamburi bole butene ni bulungi ase kelire ne kayo korekana ase amatuka bono okonyorana konya ninche ntakita ko bomurai okonyorana ninche ngwesokia ninche nkonya gotema kwerose rieta nabo igona bingi na ndigongo cha so mwana inchi nigonko mwega na mutebina inche nanya koiba inche nanya goita inche na barose rie paragete na basira gento gete ase chinga kichi ase sama tukaya arara chire gochimagiga ine egenteke ngianche irwe ase ngianche asaba kurwa asaba antona no cha sabantu cha kwe yakire kuko aye gweko kwerose rieta buna rero igo montago chana ninche bono nkwero seri rieta paka mwanganje ngakie yaro na kiarengi ngwanche na balinga mangana ayo na nigo gwacha kuyakire ko kaye gwika na kwero seri rieta sabantu elinde bagwanche muraitare kwero seri rieta na kibono bugambi twateba ngamoni egutwa mantenye ngaiburu bono egutwa egakoni gurero na nyeno muntu urusichombe cya bweri egarachi kongorere sati ngegere bone karo muntu akurusia ngombe bweri ajiko kongorere sati egere mwakere kura igaye no roje ngo muntu yo ngombe bono mbora bambi ori ori kura umugambi gare ko chirwa tebenyara na twachore umugambi ndo kana kigimo wata ya nje tinta kitimanga nayo bate banaye twachore ni mbwata ngombe anango na kolisia bate ba achomi to koliseri elinde rero igomo cheri bwato keiga omuntu akuimukerera abu tebana abantu banganchire igo bono era bono torojine ero kweo ni rende bono kweo ni okona kukwatoka ririe ukwegwa abantu bagoteba ngantu no togukwiraria omo urayi ori buna toroje na ende nyumba yaye mwago kuriyo burai guikabwe chibure ike gusiba nga gukuriyo burai gukabwe chibure ngaye obegetirianda omuntu uri go kuriyo burai enyumba yawe gekabegetiringo iyo okonyora nonye naye bweka bwerueto gotebigwa mangana yago chana kogenda lakini bweruete nga na bonde muno korari bagotebe koti ari omuntu achiboire chiangare gose banga iga go gochiburu ubogambi gokwara gochiburu kwara kana kigimanga engano gokwana na bere keimage chobure muno ko iburetwe na ene bo bisibonde mboyo gose bonga ine libonde mboyo bono mugambi otari ori okobise bintu biko iga gokwenda iga abantu bari nawo bare kumurwana nga oyo nere tubwate kigima bakwa seguro yawo tari yayo gukwa seguro ya barabu aye bawo kuba makuo yene ngaye naye muno wikari ngana yawo na ene ngo mugambi muna kubekerwe gutu eyo nga nyumba yeito igota watanga seito tatu mwatata no nya koibora baya na banchi barumeme umugambi uriyo gakuririwa karao kwanura mmerwa ya mangana gagwansa nga umuntu nganya nayo bore tio mutana takona kuruta magina umuntu umugambi tariko kogenda aria na ukwana mangana ovyo ovyo urine aro bugore tigo gotegerera mange koirania make ekiagaro umugambi gakogenda ngora bono bari ba oroje koruta nayo kuruto ama emengwe boke bori obogoita gambo goikera se bogo bwata goika aye karo gojo ukwana lingana liria igori koro wansa buno boke bori aba mundo ta oro meme na ruru Kalo seri urumimu umugambi. Ase ense moyende kera tukunyakura kura sense meyo. Ase bono igano wanyekero kwa dase ofisi yomurai wense ne bano mujumbe ne bano mu MCA bo mu governor nkwigure na ase ofisi yona na bwata basemya kweguna abana basemi be serikali abana basemi bo murai wense no nero mosemi wa mangana ye uchumi amangana ikibesa
omosemi wa mang'ana y'oboremi igo n'abasemi bekero korigeria enchera bagochorwa koigwa gokirete iga tukarikorania naki n'omorai bwense ochorire muntu gete na muntu gete n'abasemi bae ase engakieria gusasa amatuka arachire kero tukuna nase egekuru giaitu naki abasemia b'omorai naki bare gochorwa omusemi oyo n'omuntu orenge omanyete amang'ana muna bono togotebunga rero bache bakarenda ng'omogambi ng'a goikaba omonto bwate chitigiri na bintu omogambi tari oyo kera omogambi na baroro na tatwara chisemi chia iguru omogambi ekera anontire iga omogambi gakurusia amang'ana kurusia abantu bari bare amang'anere iga gotiga otegerera amang'ana ari muna bayatakuna igo omana goteba ring'ana riri murakwana nari togokorera ririmo muri asia kwana riri nari togoko era tare koira ni akorwa semore amang'ana ari mwakwana igo bunanya tere to unga riri ori bunakwana negesongu kia ya na baso nyebeke muna engani ria kwana ari inere togokorera igere gasia enene no gotwara gotuna gotegerera inyaro discernment gesongu bakoluka igabwate chinguru chia osogo okonyunta amang'ana ari komanyanga amang'ana ari anyare bakwana beirikieni igo bono abantu abari naho bagosemi igo na babaeteri baga basemi igo bamana goteba ng'aki ng'aye ning'ana rinyare bakwana ng'akiria tokorera ring'ana riria ere no goteba ng'a the way forward bono omogambi tari ero go-formulate policy echi policy mbaro bari bago-formulate batebe inyekwanenge inyebeke tutakogende igo omogambi nabo bwarenge igo aba bono bare gochorwa are gokwana na baka bari bare kuna komatebia emegano yaye eri omogambi esare gategererete bana komatebia emegano rende ari ng'aki moigwete abantu bagoteba antu aigetaria ng'aki bagoteba entertainment igo rende bateba gose ntwaigwete abari akanguru munkaranga nyumba gete karageriti buya gose nyama ya nyemburi yanyenyetwa teigeti no nyemechi buya iga no nabangi nankorera mikabari ng'aki ari otogocha gokora ng'aki togokora iga bateba rende murige mukwane tito moja guikari mukwana amang'ana itu niguo ng'aki akogenda nyarebe kwanango aba obari baga bakwana obogambi gotu no bora tari ng'ano obwato obogambi nayo gwechorera abasemi orio kwana nonya nababuna bono bakogoro ng'ango pinga bara serikali amang'ana nalo bagukwana alamaya bono ari kwanya igura amang'ana ari kwanya igura bono nabogochora ng'ati rio ria kwana tinirigia ari ntwachiete korera igo nabo omogambi agochora amang'ana arigo igo ino omorai omogambi orio oromuya bono rero ntori kobeka ng'a ninche nkobatebi ng'a bwati na erasima ekiagera erasima eri nere ekogera bono okorera chisemi chiao ne chisemi chiao tichikogera chioka chira abantu kogenda omugani igo ikoigwe otegera nakio ng'a karategerera oraigwa no yebiriro biaye biri bingete nere bing'ana egere na igocha koiranio kwa muganiri chinsemo chionse na ne mbaka bwatinge ntuntu bwatende kuna public participation igono egocha nero ya soere bona ali public amang'ana ali soko nyora muna bona baraya bango okonyora ng'a bang'ana ali bagoteba ng'a ntu toroji bono nona barayi bali bagoteba ng'a ntu achetaga ngocha kogenda ega nimbabekere pareria ekwerende nane nimbeke ga factoria nimbeke ga nero kobatebia tari aye onyo gwacho rumogambi tari ayo kobatebi ngani babekere factory tegerera bagotebie gento tageto bakorere bono roche no bugambi bware na oboko genda go ngabone go gotebia abantu ngaki ngo babekera nde pareriga mbabekere skulu garia mbabekera aria bono rende skulu yo ngo gotebia nge priority yabo ne skulu kate bono kubatebi ngamwancho renje mo bugambi mboko ngukweni mo bwate oboko bagotebia batebere ngo ibono toro tugwansira ntogokora bintu ebirimo bateba hansira gento gete basirinde kwanyora ine aro tukuluka public participation bono goko genda ari kubateba mwantebetie pareria eri twanye korire tigarete bono chibe chigo cha gutoka naende kore ng'ana nto tokore tarachi eri toroche na nere muna nere bwato bokongo naende bateba naende togocha gukura tumanya kogendeye igo bono abagamberi ho bakora naende baho kubwati baroche muno kogenda lakini obatebie bintu birio binge ngochoro ko bakorera turamanya no ne chibe chikare iguru gose nchito kechigo chikore mirime iyo umugambi umana gwe chibura rinde gotebu ngabona ayo toroche igo nonye nakedness yao ya rekanire ne bona ayo bono igere tuburi gwesibi kiagara koro gwe chibura go bakanyora ngumuntu no machanu kigima kogenda bono rinde banja kanyora go kare gutioka ngayo muntu no gwesibi takari gwesibi baye batebio kanga buna toko gende minu mubwate mirubiri ni numubwate ni numumanye tege ntumutagete
bono njiga nkogenda arie ke mugo ntoma na kinkoenda kuburia nkoe uchibese jimbate binga chiaisanire gento ke turakorereke igo na bubura ibwari ngigo ekero tugukore kura sense miyo liborire igandiri na asa matukarere gabasemi abwo konyorana ngwakano barenyo no mushahara mbabekira se payroll na baro benyorera eng'eria engakieri bono ige bare gokorera busarende na igasi abo no gosemio muraigo na ki bare kwenyorera kende abasemi chemere memi yabagokora kururitike mu gochia serinde abasemi bari ambare kareri bantu mbare ko begwangana ndagira bare ko bari go bare kwerwa abantu bari go bare kwerwa soko tuge ko bugambi abantu bari bago tuge ko bugambi na bana tatebe ngo mugusi ubugambi buno bukuriwa ebinyoro byare kwengwe go karo mugambi yago kikobeke ruwe gutu ejo yeba enyongeri yare ko bekwense kairi etari go koberekwa amarwari amana ko bekuore itangani na abono mugambi ngo igo mugambi yo non turumoro kanine nere umanya kurangira kinyorogete bono rende nyunge yatere kirwaria barente getono kia ba marwari ya umurwa kinyorogete rente getono kia marwari ya umurwa kinyorogete rente getono kia marwari ya umurwa na balo bamanyire kinyorogeri nga abagaka gete ba choru bago chikogenda so kuigwa mangana so murayo yo chorwa na kie getono kia bo kubekwa kinyorogete getono kete kia rento na balo marwari ya marwa manya kunywa abantu baya nyukigima marwari ya kara bantu bako ya nyugo bamana batebanga marende bono umugambi yondo chebinyo karaburuka ne miyangeria yeba miyangeria kareburuka umwangori we gari umwangori okenyoroge tumwangori amanya kuburukanirwa bona marwari na ababurukanirwa rente no yene abantu bari abarayi kabisa na arago rutieria abarayi bara he batieru kema abono tigabono tobeke byoma byito biritwara riranga ebinyoro bibyancanire akara marwari yancanire bona ruri toburayi butokorigerira butokorigerira tokanyoranga no muntu ukwirigerwe komanyana yeba ebinyoro biri bono kenyoro nkero abantu bare bari abasemi bare kurwe kenyoro keri bare kurwe abasemi bakurwe kenyoro keri bago kwana kwani abaye kenyoro keri bono mugambi karago takonyora mangana ya konyora mangana ya karoba ikaransire nga hintu kenyoro gete puna twarwete ngumbwiri no nyamburi yite tutegetio na batugweta abantu bagona kuruma no huriya ngakimburi yitagete nto chukwa ko murayi kwene murayi na barwete mburi yeburu nga yasirirete ngoyirete nkikiagera tiyayika bona bantaga bare kwerwa so kurwana robogambi tibare kwerwa se igoro yogo chikoigota lakini rero iga bunege ntike korkane baota numurayo yo sinyirwe onyo bono usinyirwe gotora bono abuna bono tokota bango umu yani asenchirende mbali ko mobisi buna gwata bana ko mobisi na kiyo baminto motete wasio kyo murayi gabo mworo kimo moretra ubosoko ina barwete gosanya kamburi karenga yake na omo de banga ya mburi rinjabete twigure birero byo mburi njarengenke egocha ne chementu robagana ba umugambi wigura manganaya mwasiriya rende kwerenderia na mwari nganchirende ngakimoko biso mugambi ogo tuge ko mugambi na uwirobo na ubara wana bari go bari ko tuge ko mugambi tibare ko tuge kanga nga banyore ni bukuruo ego bari ko tuge kanga mugambi buri karabu arabeire na oba orine aro uri ko barabinga ntu agambe ngakiyanyarebe umugambi abantu bakayigota wana bana nga umugambi buri bware ngo buya wana abantu bari bonse tari umugambi bwo ko togigu na abanga togigu baringi robugambi na baro ba ngariye se bako genda bato no onye mwako no alenge so bugambi uri na riko ni mangana maya miamaro mwanchumo rigereria soko chore soko tibyo boroso bo mugusi ase bono nigo tokora siomiri chidukika chiduka kego iga na nyuma yogo siomiri chiduka ntwirane na yande amange toskare ne tibiago hemambia bono Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika out but Kenya Limited no tulegigiga asingi chao
nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asigari enke ebasi nonyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe. Umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na igole twe munango tebiwa ndabona igole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngotifero po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roba wana wacha getego aya nime yo muroberyo bumwenori kirari tukure Jumatano chinsaiber chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi obulimira bwesiro yobunda bwense kurende tali nchirende onsura kroburemi obiyoke enyoreri bagaria bene kwaegwa megerio chisemi nobosemia igoro yobulimi bwekerero nechikoringa asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache Tebone ng'ombe bune yengiya. Gaja konyana eyisimegete ndera ngetia maraba ekonete kunya kukina yo kamaraba kunya kuyona nganya we kwama buya. Beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweri nebisumu ime na pathway machine. Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Nsoko TV oboroso bwumugusi Kurumuchomano Nairobi Kisii Nyamira nechingongo chinde chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asencha yobuikirano emanya mange naboigo bwatra Nsoko TV koigeka chingenjo chyomugusi Nsoko TV oboroso bwumugusi Maumifunga bwato moyo nyigwete ngatindi monto jereye nkaro mororo asamalieta bakondo kama taifa 254 inde ya Nsoko TV oboroso bwumugusi Eye Nsoko TV oboroso bwumugusi Karibu na ndo mwanchu mwari galingo kwarigania ase enseme eyeiga nyuma yokurwase umutumokomoke na ntondera ukwanira ayanda mange mambya jabono nyakundi tukwira nase enseme yende tiatura no nasorongo rwagusie sari twaro Chicago korekana ase orogongo rwagusie ali ase getikeri gya kerenyo ntubwate enseme ri kwamiria serikali
Leo neri tukuria bari akabere ni gobaga ni kwira matuka 3 asorongo rwa Gusii tiatu cha kurwa sense mu kirigia kwa kanitege tangani ekera bara ya baigeta sorongo rwa Gusii asige tikirigia kerenyo twaroche Daktari Fred Matiang'i oyubo igubwore neganga yokurigie kerwo kyobora iwense meyense ya Kenya ni gabe kiritwe gutwa asenge ncho konye tara kole rubo kama tukama gake ntwabwato mu governor osentubwato mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati nera na akoretwe gente kiekio yokubekirwe guto na kinera omonogeri bwe nyumba y'omugusii tutarachaka kurigereria chinse mechibire torigereria tutarachaka ase keria kwa katasi rikorigora sense mo ya Daktari Fred Matiang'i ntwaroche mitebinge sana bya kwa kanetaria abange ntwaroche gento kenge ketenia aikaranste yanga neraste bakamoboye yanga egofinire bamubekirete ngwate bana ase matukare ro graduation etokonyerukana nakagofia kura kini tandire gwatumeka na nuchikoirorera na etwe gento kenge na etwe ngubo nyimbo nera etwalia nabo igo ngakiende nkwe kubaramba kama timo tetuliriria igoro y'umuyigori y'umugima kirya kwarekanitari ase ensemo yekerenyo sase gitigie kerenyo ereserango asubwa garinki yakwarekanitari bon Gusii ndego togoteba ngarenda asubugambi ko egwa kabantu nabo bakurigiri turogirende Gusii abeire bono ntubwate bosongo tate beteringa yabare gocha kwatana na bosongo totebe ntubwate North Kisii na South Kisii igorende ngabone lituko South Kisii nere gutiko bosongo na North Kisii eto Kenyamira bono nayo sagiri nakwane tambanga nari agateba ngabinde yakara muju gwata nduri gujona gateba Nyamira abo Nyamira ngenduki na inde bobori Gusii ngenduki bono Kisii ngenduki bono abantu bari Gusii go yar kuru kugetembe gare metembe nera yakabeiro na Nyamira inde Nyamira mtumanyitinga ngenduki eriete Nyamira bajite kuru kamanya kuru Nyamira bono igo bono Simba ikare kwa gubugambi buria igae tuno mumurai bwe county ya Gusii akararende uranyorira ubugambi na endinde nero monogerie bono ngano nyare ko banga ko bantu bamwete jikura na nyare ko banga rinde bono nukububwatira bana nabo bubwatire tabunga ya bono na ncha bukundo bantu bangiro Gusii bono ntigankwane na njikuru Gusii na bono Nyamira nero bono nero na bora nyore nero Matiang'i kurwa kurigine kenene na barabu na baratebe nga yoga kare gukwana kurukisi na yoga ujukwa nere Nyamira na bo Nyamira na barabu baratebe nga ntuko tokare noti Kisii ntori yo mondo ito monogeri nero gutukwanira ya mangana North Kisii igo iti yarenge bobe ko kano ntirunga we no nontirwa oyo nontiru no yo nontiru utatiga bona mangana ya tukwana ngarende mbaba kana kwameranya nga bono ngoyo nontiru ngobono ngono ntubo ya ngotano ntubo ikiaga loko nontu konkoro kuritu ate bako bonia nga monie gutwa manta nyinga iburu na ende nkororo kuritu atebere nga nabantu baranga nyarebe na isaini bono ebirogo karo mugambi anyo anontiru arumanyekanire ngoyo nabwate ke gukyo bugambi igo ari guchikopa igwe sare yiko yaro sigubune ibono yaro se tuwabuyo kwirende ntobwate byombo biryako egwa ka byaro ziwe nga umugusii gatebete nga ekero abantu bari babwate nga moni mesueta nga abana banga bayiburu yeba mesueta ne turatebe ebintu biri byaro gutumeka aso ogocheno bugambi buno mesueta karo montara tanga karengo monto okobanga no muragori nabwate bintu bya yare ko tume oso buragori yeba ne mesueteri yo mugusii bare ko tebanga nero yare ko bekirwo mugambi omana gocheneka yekoro ku mesueta ibone ibintu bina bibono nga ebyoma byaye biri bikumubeka ngari ndacheneka nga abara abuguriye nyimbe yabuguriye eyanga nero akobekirwe rirende kuru ku engobo engobe na bokora no na ambura nkoro graduation iri ngobekirwa yeba erine ngobo rende ngabona yokoboigwa ngatule mtobe umugambi ugakire intobiso no ena mabaye no nyena aliande tuwa yakuneka egera wenere isuka cheneke igengo berie kare na yani no kweba ya etire bono toigure na inde bono bono ngo beto yuranga na bala be no ngore katabwekejia na bela be ngano no bole maburu ime bono bole mo bwigarende bono tigatububise egere na litura cheneke muno muntu kwa bela nga intu bono tuwa beire mabe mugambi ita wenere
ali ese ago chikobanga nko bari kwerende mwabanga nko ninu moko musira na kiango berie kobekwa nga akobeka yarorekana nengo barindo wenerete ekore no amasaba itare yabona ebinte biga na biyo amasaba emesuete na amasaba yo mugusi emesuete etari nga nekende gyonse no yoko yerosi bono ba yerosi ntomanyeti ese yarose retu ekiagere bekero ke gyata nga kyalo se tali onde bwensi okorosi ekero keria nga na ko ile kero muna beko kwanga bono ngoikaransa kerine kero kyale korosi wane ngencho yaye nga naende kero keri monte yo ngoikaranzira no manyete nga naboko butwe gasi na igwetha nga mugambio na chete nga raisi ora chirake ali rialo office nga gachikoranga na nje ndale karansa no neita ikaibiri akabutwe mirimo kero kerine kero korosi kwanye no moto moko gwikaransira kerige sese asigare ukale na kale omugambi orio nego gwikaransira kiro keria omugambi ori bono naende kare editimo riria na bori igo gabiye yako beka rwegutu ya na babegitego ese kaba mugambi oyo igago sokure ebinto birigo byare kobe kwari ekona mwaye omugambi onda atarabo ndogo chiko kobeka rwebinto biria oyo kobo bona gakoro kwentenenera na bara atenenere no mnoko na chichi ubakora na bogo tena no na matuka mange ore entenenera ekoro mugambi otara no ntu ori oro kanete nganaro kegima isaine na kero ore entenenera no nyare gutumika ya toriko biritoriko bona inere mana ngoyo gare entenenera okay na bako gamba kegimo amanga no binde byonse aikera niyo bokora lakini takobeka rukwenderia ekoro ebinto biribone karo mugambi atokire kasajo oyo nero rorekanire omana gochikobeka runaende ebinto biria igobone mesuete igaba ese yaro se tunkorosi gwe yaro se yamanya kobeka yasese niguneke gusi ngomo gusi ntumugate gento koroka emegiro emegire ye neri ngomo gusi gwe ko tware amachiko yo mugusi tari goto tabanga ngoka boro mugusi yo kwaneke gusi nga go ikobe megire rito bwate muna bono mugusi umuronge goikaba onyo no mwana no manyete amachiko mwana muna bwene to siko moibuli onyo no mukungu na manyete robega rwa ya bwene to koba no mwaka na bwata robega rwa ya bwene to koba muna bono ene gusi sanja ta ko imokeri mukungu itimo mukwa oto ko imokeri gose moyi oimokeri itimo mukungu to te nga go kwaro kariria go kwaro kwaro te bwanga amachikari kwaro gotumia onsi no kwaroka muno gochikokora chingitio ko nyereti muno gochikoita chingabi echo amachiko naro ina atwara koroke megiro bono oyo yamanya kworokinga amachika ya nyasao nyanchire ko boroso bwo mugusingo nye tuboyo ayebono to gochikopanga no nyara gukwana lingana lya ori go kyo mugusi bone abantu bari bamana gusabere ebyombo biri mesueteria bone karo mugambi yo ya ko egwekerogeke akaranse ekero kiriya sese niguna oboroso bwo mugusi nga omonto na kuikaranse ekero no monto chenegete obwato muchio yo agachete buya naende okoirania mangana bunabwenete buneke gusi naende otari koria ebinto byabwama goso otari koria madeni ebinto byabantu ekego kirikiama na kiasese niwa editimo liria ntubwate tara ko egitimo abandi ko bagoteba nga litimo liri nko egwarengira lakini borai bagoteba ngo morai gara ko urutanga urutanga ruri nabo rugeto gochihuru urutambe urutambe rwogere tura rwochigo nabo roko betano soka muino lakini ya no urutanga roroshi no muti ndi ariko bekwitimo ria eye na chuma ekiagera umurai muno ko labasi ko bwa bakutura kinyimbo kiria mutekio korosi omotoro monyekaine omotena ora bare korosi una bono se to bande bari bare korosi omokorogo inwa mokorogo inu mutombo ko ngusana ko buo mire to ko iworu kwa machinkoro mujinko muni metinero bari bare korosi yo muna bono tumanyete ane teriko to kandonsi wikoge de muri kichinsana imekogenda buna bono mokorogo inu igo no bwate mire go tebanga mokorogo inu ko gurenze goiko gunde chentetera yaye gunde egere ngenkomoni ntobu ngundi kuna chinde chiama ngonye teragunda ntetere te koririsi ntetere chirichiaye chinyama chiaye chikubwata chintetere chire ime chikongete pi bora chinyama chirigo chikurwo chiagunda pi chiama na kotiga chintetere chirichia chia chongununa
igo bona ke bare bateba ng'omonto okure orengo omuya omonto oyo ekara akure abana bare koiborwa bare abange bare kuria tari yaye naki bare gotebera ng'a nkomoni ntobu ngundi ko ne chinde chiamana kwama bona chinga kare nkomoni yagundire ke gima chinta tari chiamanya gosoka chionsi chinyinge bona omonto buno buya bwarenge bwaya bwamana kwe ng'orokirwa marieta na igo ritime riarosi kuna riare kotwara ritime riane orotango oyagurende no moyi no rako na bakori no ene nyama eri buna kona chana babe to moyi ya oraria oyagune ubusubuni mwage saikaranze ubusubuni buri nabwo na ba ako witara na ene chingi bona ubusubuni obora bakola karanga ne chingi ubusubuni buri omo akori na era benga no mochia kare kwerende naro kaburutire gukiari ubusubuni obugukiana nda arutire gukia buri no goseseni yeba edabugwa gutumia so goseseni abo kwerende bone byombe byonsi nabu byare korosi kubya bunabi yetu afuto bwate engubo engubo le nera bona gwekengera engubo nera bona gwekengera eri nero rendo goteba ngengubo eria nero kabegete munari nyasi nero no muntu agwekenga era bona gako byombo birigo biseseniri gwikabibe mngane byombo biri biseseniri omana kubyegwa na ende bigo chikolendwa ebyombo ebi na byare ko chogotwara oburayo bate bungaki ngayo oburayo obwarenge bona rero rugere no bende kwana linga omwana agakine go tebunga ndoje na baisa inago kwana buyande se no nese kanisa origereria karabako rigeri go nyuma ko manyubale ngaya obugambi bwarengo emeswete inyero meswete igo yare kurendwa meswete igo yare kurendwa bone bine bigo gutoka nga meswete buna bona ige kurendwa na anya ne nyimbe yo kola bona ba bishop ba kubugori nyimbe eria ne nyimbe eria teri nga ne nyimbo eri ne nyimbo yo burayi buna baru tukurwa se musalende buna banyetu no mugushi na babwate kurende yo rutanguru na ekero tugukora singincho yechinsa chiatigerange tubachi chidakika ngise tochoka kara tuchokorera wera ne ribori eriga asobwango mono ase engakieria ekero keria bono kubekirwe gutwa familia yagwe yamate yago murugi ogo no nyina abana osembaga ne riko bororo riende naki nayo mugaka rino murugi ogo no ara na abana igo totebe yamate yago yonsi lakini asama tukaya iga arero no kwanira abubwa asobwango mono nakie konyarikana naye na inde naye igo twakorire ngairende yamati yawo ngayerere no murugi ogo ende nyone na abana singe nchobono burayo boiga bwachira se nyumba yago nakie konyarikana naye bwe kalende buna Edwin nayo gochobekero gabo tutarochi enyumba yago ali bantu mbara ka gwento kyara ko arigire gune no muchio egento ga ko bugambiri tangani no muchio buno gite to muchio na hende to irorira muno gite to uko gito muchia igo baga tabanga ko gita muchi mu komaeria ekara baga tabanga ko gita muchi mu komaeria omonto muna kwara ko igwo monto no ane se baga ndo moyega iga akora bwanga ya tigango ndara minyokang dole nkamunere no chembe chire bwiri no anya moyega mwaga enda mwale ko siba marwa iga kubwanga ya na ende tigango ndara arigelinka ana aringa ngakinyu bweta abantu mbuyo tegerete na kiye ko mairi tori ko banga umukino ro ko rendo rero to ko banga ore igo tambwati umukio egubugambi bono bugambi obuna obwarenga abana bao murugio goikara murugio arako umuntu bwa masikani umurugio ri no ene segia kare ko rwana nyomba yo bugambi go murango tori kubungu na rero kubungu yeba riyo murango beke kebuje tebekire bono bugambi nyo murango aye gore bwasi bono riri yare ko cyano na abantu nyomba kya bantu barwanire diri no kubunga ya mu gako na seri murugio ya ngo kuda bare origa tamiro cyo so mugambi naso egita kyo mugambi ali orio iranire bona ali umugambi no akogendo mungu ori bwo mugambi rende mutobe ngaga nyumba njira bwara stira ngalo siri umwana ro ngoria bunonyo ikairo oera ri umungu oria onyu na cyo kora bago tebunga fast rate taringa ne na baba ile budget yayo ko umungu ori buna tama go chiaria mbara igwa na mwako yo gocha amanya nkumubwati araborunga inga kimwara ko rwana igo mungu ori ngoria arosikwa onde naro bakabwate no nyombo ko ngubonde bacha babo getima banya mugambi tayo ngamugambi urasokire karai karansango banya rumungina na bunga kinga mwaru ngai ndogongo kimwaru ngai ya ndogongo giti irinde nera bate barase ngoria ubanyirinde bamana gasoka igora masikani omochi abana nabo barenga abana bamanya gutwara na bara ubarendire buya baji gutware kyoro kerie kebese abana bande
gesangi bate bunga igo mu kamoro kinga iso no mugambi naenda mangana mugukwana inu na mangana ramaya akonyara kolento bwanchani no ena kolento kero keri kiyase kenyuru igo mo chio no ro ko wesi kulitangani no ro ko wesi kulitangani umuntu katamiro Jesu bu mugambi ina kwala konyara ngana enda abantu ngwira barekia yari Yesu mugambi esale igo bamanya ngori ochire enye nerio mana umusubati uri ochire gochiari kanya no kale mbako muno mugambi nare gatara tigangu ndamenya ko mu mugambi umugambi nya gwayikire report yaria igo yane ngumuna mugambi gale bwete police abo asigari nesa uri baraba batanga sika lakini umuntu bwo mugambi no rurenge bwengenjo igo basikani nabarenga so mucyo bwo mugambi kigima ne familia yayo yonsi no mucyo yo mugima na ende bari kworo kijingenjo kingi yase kenyoro na soro menye bamenyete okay Miamano mwanchu mweriria aso kubwatia umoroberi uyo iga gwikiraga yakerekeria toro chigukorera ekerukeria enkwana yago gusengana yago yo mweri mambia yabono neririe iguru yoburai nanga kiende ntonyore kerotora nyore chingaki ntogendera ukwarira ayanda mange asengencho chinsa chatonyole bono abategera linko batembinga twakwana go twansire tenga ngabinjanya go itwase tabugete na que un kianya ko base gitari ebinte bibi go tuolo kianga go konyoro muntu kwana mangana rama ya gusomura yoro muya ndeterenja renga se aso oreri rugo murayo yo na inde go konyora abantu na baru ba konyora se ba gotebunga ngabinya njaite tuanto ite simba usento ite ngera ba danga kingira ntia kabeira alti ngera ntia beiro igo ngera to gatabanga neitire ntwe ite ngera ali rumbwa na ngere yinti amenya to igo abantu bakumanya no burimu igo na kiyo kitaba taba batango obungainereria mbwale ngorora so bugambi enyo go gatebi umuntu ngantwe ite kingera rumbwa mbamba ndo meta ngayo mana kingira ntia meta rumbwa na ende bona go bamanya batanga abuno mana kingira go genda ali rumbwa na kingira ntia ali ngororo na ke umungi anya ko besiketari abantu ale ali no tu atemeto banyare bana atemeto boba na nyare bata atemeto boba igo mangana yamanya kubwenera no bugambi na ubure igo bono anto chiko genda ngato kwenda so bugambi egara to umugambi aso bugambi butari ubugambi nekewa na endo bugambi go bokororekana na abantu bonsi ni bwa banga na abantu bakororekana abantu bonsi na endo bwarento buri koranta sigi bwo bwato bwanjani na mugambi tari kwerwanirira gakorwanirira okay yamano mwanchomo rigereri na gwikira bano twikira omwerio asumuruberio orero na yutu asangire ko chinse inye cyabona mambi gwikira bonge kya tigaire kidakika inye cyoka kirage chinse sana ne mucyabona mubaso tumirane chinse 10 engakinda cyoko yaretara maya asinchira yobwenge kurwabunande wika area nkyo chinse inye wika isana nemo nane tumirane asumuruberio oyoiga wetorobini ereteriane Ishmael Mogere